What's going on, guys? Welcome to your, sixth, I think, HTML tutorial. And in this tutorial, I'm going to start talking to you guys about something called pseudo classes. Và hôm nay chúng ta sẽ học cái bài số 6. Và hôm nay tôi sẽ nói với các bạn về pseudo classes. Now, pseudo classes is something we got in CSS3, and it gives us more control over the style. Pseudo classes thì chúng ta sẽ gặp ở trong cái CSS3 styling of our website. So let me go ahead and add something. Again, I cleared everything out in my main CSS, so we're pretty much working with this main blank template. Và chúng ta có một cái main CSS và một cái bucky.html rất đơn giản như này, và chúng ta sẽ bắt đầu với những thứ đó. And I'm going to go ahead and add a div, and I'm going to give it an ID of mommy. Now, I'm going to be giving it this ID name because I want to represent how this is a parent of all the things inside, because I can't remember in my XHTML tutorials if I talked to you guys about parents and children, but basically. Và tôi sẽ tạo một cái div mà có ID là mommy. Và tại sao tôi lại đặt cái ID là mommy? Bởi vì tôi muốn nói về cái vấn đề là những cái parent and children ở trong những cái tôi không nhớ là tôi đã nói gì ở trong cái cua gọi là XHTML, và bây giờ tôi sẽ muốn nói lại những cái vấn đề về parent and children. Whenever you have a tag, anything inside that tag is the child. For example, this paragraph is a child of this div. In this div, ví dụ trong cái đoạn này HTML của mình thì cái tag p này, cái p tag p này nó là con của cái tag div này nhé. Div likewise is a parent of this paragraph. So that's kind of the structure. Everything inside something else is a child of it, and you can also say it like this: this paragraph is a grandchild of this body. So. Và các bạn cũng có thể nói là cái đoạn p này, cái tag p này nó là cháu của cái tag body, tức là grandchild, và cái này là ông, còn cái này là cháu, còn cái này là cha, được chưa? Con, cha và ông, ví dụ như vậy, được chưa? Anyways, I'm going to be saying child and parent a lot, so I just didn't want you guys to get confused. I think I'll mention that. So let's go ahead and add some pet. Excuse me, I messed up here. I'll go ahead and say Bucky is the child and Mommy is the parent. So anyways. Và tôi sẽ nói rằng Bucky là con và Mommy là cha, được chưa? What would I say? I think I say tuna and bacon. That sounds like something I would say. Và tôi sẽ viết tôi sẽ đưa vào một cái nội dung rất là linh tinh như thế này. Tuna and bacon. Okay, so I'll go ahead and throw that in there, and I'm going to add about 6. Và tôi sẽ tạo ra khoảng 6 cái 6 cái văn bản, 6 cái dòng như này, linh tinh như này. Actually about 5 children, because that fits nicely in my screen recorder. So basically my setup is this. I have a div mommy, which is the parent of these 5 children. Now these. Và như vậy tôi có một cái div mommy là mẹ hoặc là cha của 1 2 3 4 5 cái người con này nhé. 5 children all belong to the class of Bucky. So you're saying, okay, Bucky, why the heck would you do that? Well, I did that to demonstrate something called a pseudo class. Now, like I said, a pseudo class is basically a way that we can have more control over all of the elements, or in this case, all of their children. Và tại sao tôi lại đưa vào những cái thứ như này? Bởi vì tôi muốn giới thiệu một cái gọi là pseudo class. So let's go ahead and I'm going to show you guys an example of something called the nth child, which pretty much allows us to represent one of these children according to a number. So say p nth minus child, and yes, this is a minus or hyphen, however you want to say it. You can have something written like this, and what this would mean is any paragraph that is the third child, and we can go ahead and apply attribute to it, gets styled, I don't know, I'll just turn the font green or something. So what happens if we go ahead and save this and run in Chrome? We can see that any
third child, that's paragraph, gets styled with that green color. Pretty weird, huh? But it's kind of useful. And you're saying, okay, Bucky, let me look at this. Như vậy là chúng ta muốn làm cái người con thứ ba trở thành màu xanh thì chúng ta đã làm như vậy, và chúng ta là dùng cái main.css và chúng ta dùng cái đoạn code như vậy và chúng ta làm nó trở thành màu xanh. Yeah. I understand Đây, that số if 3 you đây have này. a bunch of paragraphs that are children of another thing, in this case they're children of this div tag right here, then the third child would be green. But Bucky, this has to be the most useless thing I've ever seen in my entire life. If I wanted this effect right here, then I could just go right here and apply an inline CSS style to this one. It would save me a... Có thể các bạn tự hỏi là nếu mà tôi muốn làm cái điều như vậy thì tôi có thể đi vào trực tiếp cái tag P này và tôi có thể cho tô điểm nó thành màu xanh được thôi, và làm sao mà phải lằng nhằng như vậy. Nhưng các bạn cứ hãy bình tĩnh và hãy theo dõi tiếp nhé. Whole lot of time, and I don't gotta worry about this nth child and a number of stupid crap like that. Well, I want to say this. You are absolutely correct. And that's why this technique right here, using just one child singled out, it isn't the most commonly used technique. In other words, it's kind of useless. What people typically do is they add keywords or formulas in here. So you could write something like odd, and that is actually a keyword that CSS... Đúng là các bạn, nếu mà thấy chúng ta đưa vào một cái con số cụ thể như thế thì nó rất là vô nghĩa, nhưng mà thường người ta hay dùng với những cái từ khóa, ví dụ như odd là để làm cho tất cả những cái paragraph mà chẵn nó trở thành màu xanh chẳng hạn, thì làm như thế này thì thường người ta hay dùng, và như này là mới có ý nghĩa. Recognizes, and now whenever you refresh, every odd element, 1, 3, and 5, every odd child now gets styled that color. So we're saying, okay, that's kind of more useful, because then if I have a site that's, you know, maybe a list of links and I didn't know if there were going to be 10 links or 20 links, or maybe it's a cool site that changes every day, now you could have every other one styled. And if you have a huge list of stuff, it's kind of useful to change every other color, because then it's easier to see. So maybe, you know, you're having a Christmas theme on, I don't know, let's say you're making a site like YouTube where you had a huge list of videos. So every odd one would be green and every even one would be red. So let's go ahead and... Và để khi mà chúng ta cái văn bản của chúng ta, tức là cái HTML của chúng ta nó có nhiều dòng như vậy, thì bằng cái cách thay đổi màu sắc giữa chẵn và lẻ thì chúng ta có thể làm cho cái văn bản của mình nó trở nên dễ nhìn hơn. Change it and check it out. So every odd one is green, every even one is red. In another way this comes in handy is if you have a huge table, like if you have an auction site like eBay or something, you could have every other row a different color, and it's going to make your items a whole lot easier to see. So not only with paragraphs, but you can also... Và cái điều này chúng ta cũng thường nhìn thấy ở trong các cái bảng, cái table lớn, nó có rất nhiều, có hàng nghìn cái dòng chẳng hạn, thì người ta làm những cái dòng chẵn và dòng lẻ nó có màu chẵn, màu sắc khác nhau, thì nó sẽ làm cho cái bảng đấy nó dễ hơn, nhìn hơn rất nhiều, và cái điều này chúng ta vẫn thường thấy, phải không? Apply this to table rows, and it's going to make your life a whole lot easier. So again, that's what they more commonly use the nth child for, instead of just singling out one element. And another thing I want to point out is you can also write formulas in here like 4n plus 1 or something, and you can use these complex formulas if you want to say only turn every 4 rows blue. Ooh, my voice crack right there. Bạn cũng có thể đưa công thức vào đây. Ví dụ bạn muốn chỉ có cứ sau 4 hàng thì có một hàng có màu chẳng hạn, thì bạn cũng có thể làm như thế. Và chúng ta thử nhé. Sorry, I'm just starting to go through puberty. A lot of changes in my life right now. But anyways, if you want to like change every 4th row, like 4, 8, 12, 16, blue, you can do that using these formulas as well. But we don't have time for formulas for this tutorial. I got to move on to the negation pseudo classes in the next tutorial. I got crap. Nhưng mà thôi, chúng ta sẽ không làm thêm nữa, bởi vì cái video này tôi nghĩ có cái nội dung đủ rồi, và có thể chúng ta sẽ tiếp tục ở cái video sau. Ok.
to do. I got puberty to go through. So anyways, thank you guys for watching. Don't forget to subscribe, and I'll see you guys in the next tutorial.